Rodriguez Jr. show. In today's episode, we're gonna bring something that it might be like, oh, this is so old, we already know about this. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que tal vez usted piense que eso es tan viejo, porque viene a hablar sobre eso. Reality of today is that one of the things that in this news cycles we almost forget because it's 2 weeks and it will go, everybody will talk about anything. Today's they're talking about Whoopi Goldberg, and also they talk about Joe Rogan. And this is something that everyone had to say something about it. Even here we spoke about Joe Rogan. Ay bendito, nene. Today it's something that will go back into something that I hope that I can resume this in a couple minutes or less. And it's important for each one of us. And at the end, I will give you my opinion of this and my take. En estos días hemos visto cómo hemos trascendido en diferentes noticias han hablado de la comediante Whoopi Goldberg, y han hablado de este otro comediante, Joe Rogan. Y ha sido algo que en 2 semanas escuchamos de estas cosas y vemos que después que pasan 2 semanas, pues ya tenemos otra noticia. Hoy quiero hablarle de algo que tal vez pues usted dirá, qué noticia más vieja, muchacho, ¿por qué no buscas algo nuevo? Pero algo que tenemos que aprender sobre esto es que muchas de estas cosas puede ser que se le eche mucha tierra encima y nunca más se vuelva a destapar. And the reason that we are bringing this episode is that most of the time we put dirt into things and we just don't go back into them. And history, it teaches us one thing, and it's very important to learn about these things because sometimes we can learn it and we can improve ourselves. I want to remind everyone, this is a channel that we pray the rosary every single day at 7:30 p.m. hour of New York, and we transmit it through Facebook and YouTube, and it's in Spanish. Quiero recordarles a todos que este canal es un canal católico donde hacemos el rosario todos los días y lo transmitimos por Facebook y también por YouTube en español. 7:30 hora de Nueva York, 8:30 hora de Puerto Rico. Vamos rápido a estos titulares. Realmente, mire, a mí me enviaron a los 5 añitos a Puerto Rico, o sea, no aprendí bien el inglés. Cuando estuve aquí, todo el mundo me veía como la cosita rara porque el español no lo hablaba. Así que tengo ese reguero en idiomas, pero el tiempo me ha ayudado a perder ese poquito miedo. Y lo invito a usted que solamente habla el español para que también pierda ese miedo y empiece a hablar otro lenguaje con confianza. I just want to remind everybody that when I was sent out to Puerto Rico, I was almost around 5 years old. I didn't know nothing about Spanish, and I only knew a little about English. So that's why the way for me was kind of like a crash in between 2 different cultures, 2 different languages at early ages. And I'm encouraged everyone that only know one language, like you, if you know only English, to try to know another language and another culture. This is something very beautiful, and it will improve you in your life to know about how can you say things in other languages than your native language. So let's get to this. On today's physicians, and this is a story on Fee Stories. Let me bring it up to the screen real quick, where we can see here we have 2 different physicians. And let me read a little quickly about the title. Physicians say hospitals are pressuring ER doctors to list COVID-19 on death certificate. Here's why.
And I want to say something about this. You know, I'm bringing these stories back into our present time because it's very important that we don't forget what just happened just a year and a half ago. En este titular están hablando estos dos diferentes doctores sobre cómo los hospitales los apuraban a ellos a poner en los certificados de muerte muertes por COVID-19. Y una de las cosas que quiero hablarles sobre esto es que tenemos que reconocer que el pasado, hace un año atrás de estas expresiones, por lo menos en la del día de hoy, miércoles 29 de abril de 2020, ya estamos en el 2022, vemos cómo estas cosas pueden afectar a la mentalidad de estos diferentes lugares. Vamos a seguir leyendo rapidito porque quiero ir por otros diferentes lugares. Let's go quickly. We'll talk about this, maybe a paragraph or two. John Miltimore. When doctors Dan Erickson and Dr. Artin Mazici of Accelerated Urgent Care held a press conference last week, the goal was to galvanize policymakers to respond the economy. The California-based hospital owners may have uncorked a bigger story. During their long discussion with reporters, Dr. Erickson noted he has spoken to numerous physicians who said they are being pressured to add COVID-19 to death certificates and diagnostic lists even when the novel coronavirus appears to have no relation to the victim cause of death. I'm going to stop it right here because on today's few places, they are trying to make a real list of what patients were that died with corona and those that are died for other causes and also had the coronavirus. And this is something very important for us because all these numbers that are put in our TVs, CNN, Fox News, and all these places at the beginning of the pandemic, they were really not to scare everybody, but it was something that was real. And it will shake your feet and your interior. Even it's like similar to what happened to 9/11, that nobody was expecting that to happen, and we're just gonna remember this. Una de las cosas que quiero detenerme aquí sobre esta discusión es que muchas de estas cosas que sucedieron en este pasado y de estos doctores hablando con otros doctores sobre cómo apresurar estos diagnósticos a hacerlos de una manera crítica, a ponerlos bajo un renglón del COVID-19, que ponerlos de otra causa de muerte. Y es lo que quiero aquí en este día de hoy demostrar a todos. O sea, esto es una de las cosas que sucedieron a principios de la pandemia y es una de las cosas que se está estudiando actualmente. Y vemos que muchos diferentes gobiernos pues han tenido diferentes cosas que ver en todas estas cosas. Mire, vamos a ir rapidito a Fact Check. Este es otro lugar. Voy a traer así este periódico donde aquí we're just going to switch now to factcheck.org. And this is something that you can look it up. I just did it early this morning, and the reason I'm doing this video is there's things that it will tell us, and there are others that will be in a big question mark. And let's just read about this question as to fact check hospital payments and COVID-19 death count by Angelo Fichera, posted in April 21, 2020. I'm just talking about this news that was 2 years old pretty much.
And Q, hospital inflating the number of COVID-19 cases and death so they can be paid more. This is one of the big questions. A, recent legislations pays hospital higher Medicare rates for COVID-19 patients and treatment, but there is no evidence of fraudulent report. Full question. And let's just move from this newspaper to a different one. Antes de seguir en esto, en este periódico o en este lugar donde verifican los datos, es como decir los datos son los datos de este muchacho aquí en Puerto Rico, pero es algo parecido. Habla sobre las muertes por el COVID-19 por Ángelo Fichera. Esto fue posteado el 21 de abril del 2022. Y una de las preguntas que se hacen ahí es que si se están inflando los casos del COVID-19 para que ellos sean pagados más. Y en la letra A dice, recientes legislaciones pagan hospitales altos dinero por COVID, pacientes COVID-19 tratados, pero que no hay evidencia fraudulenta al respecto. Y vamos a continuar en español. Y una de las preguntas que ¿por qué le pagan $13,000 por cada paciente diagnosticado por COVID-19? Y en las charts, en la tabla que ellos escriben, le pagan $35,000 por aquellos que han puesto en ventiladores. And it's simple. Are hospital getting $13,000 per patient if they write that on the diagnostic is COVID-19 on the patient chart, and $35,000 for each patient if they are on ventilators? With this, I just want to create questions for all of us that are listening to this video. And it is important that we cannot put this to rest like we did to a lot of our brothers and sisters. And the reason of this, and I can just continue this, two more clips that I can show here. CBS 8 News. Let me bring it up real quick. I just want to show you. ABC, CBS 8 News. They all talk about this, and before that, I saw also ABC 10 News, and they all talk about this. And with this, we can just go into depth, and I just, encourage you to go and take a look at this things that it just happened to us, and read those and ask yourself questions. Una de las cosas que, como mostré rapiditos aquí, pues además adicional a esos lugares, pues muchas personas también lo hicieron como parte de su cuestionario, preguntas y demás. Y te invito a que pues estas cosas pues no las pongas a dormir como tal vez pusieron a dormir a muchos de nuestros hermanos. Simplemente con lo que quiero terminar y concluir este video es de que todas estas cosas tienen una repercusión, tienen una problemática que es más grande que lo que nosotros nos podamos imaginar. Y una de las cosas que yo les puedo decir a ustedes es, ¿y por qué todas esas cosas pueden traernos a nosotros algo que es más grande de lo que nos podamos imaginar? Es como si fuese el cuento del lobo. And I will encourage you to really ask your questions always, all the time, because all those different things that happen in the beginning,
And if we put it to rest and we never go back in to learn what it really happened, and we don't dig more through it, all these things can make a big change, even bigger than ourselves. And one of the things of this is it is the make believe or the trust that are gonna have in the medical system. And with this, I would probably gonna end, and for the government to be involved and to put a price tag into each one of us, because that's my opinion. You put in it, it's like if you hear about this insurance company, they put a price. If you lose a finger, there is a maximum that you can get paid for that finger. And this is something that it really does humanize each one of us. Una de las cosas que quiero que tal vez con esto termine es que nos preguntemos por qué es que estas cosas a cada uno de nosotros nos va a ir cambiando en la manera en que nosotros veamos al ser humano. Lo vemos como aquí el gobierno le pone un precio a usted, como lo hemos visto en estos reportajes, $35,000 por el ventilador y $13,000 por simplemente diagnosticar lo que tenía COVID o muerto por COVID. Y así pues los diferentes hospitales cobraron por esto. Es algo que para nosotros en este video esperamos pues que esté mucho tiempo. Quiero mostrarle a ustedes que no es una información que me estoy inventando, por eso lo puse a la parte de atrás. Periódicos reconocidos. Realmente hay una forma de cómo manipular a las personas que ven estos videos, estas noticias, y nosotros tenemos que despertar a realmente mirar más allá. There are so many ways that we can be manipulated with news and stories, and we need to learn how to look beyond that and dig ourselves all these different things. I mean, if you have time now, if you don't have no work, I know Netflix is beautiful. You can watch so many series. I've done it. And you can spend time doing things around the house, chores around the house, and get your house cleaned up, painted, everything. Dusted, mop it. But all these different things, with this spare time that you have, is we need to learn about these things. And we cannot just leave the news and everybody else to tell us one narrow view of these things, if we cannot just research it ourselves and get our own conclusions of this. Con esto quiero decirle que miren, nosotros podemos tener tiempo para hacer muchísimas cosas en nuestro hogar. Podemos estar viendo televisión, Netflix. Bueno, he visto muchas series. Y limpiar, pintar, arreglar la casa, trapearla y demás. Pero también tenemos que escuchar que hay lugares donde nos dan una información tan cerrada y nosotros tenemos que expandir esa información y leer. No puedo ni creerlo yo mismo que les pueda estar recomendando algo como esto, pero muchas de estas cosas que a veces nos pasa a nosotros es porque a veces no queremos leer, y tenemos que leer, informarnos. Yo tengo muchas amistades que por WhatsApp nos comunicamos información y a veces es increíble las cosas que uno puede aprender a través de esto. It is something that I encourage everybody. I encourage everybody to read, to learn, to find the answers, and to learn from these stories that it happens for a reason. I know that I just began the video pretty much
embracing and saying, oh, so beautiful about this platform. But we can see in this different platform, if you say something that they don't like, they will remove your video. It happened to me once. So I will encourage everyone to look, and even if you do whatever you want to do with your spare time, read, inform yourself on the internet. If you have a computer, a laptop, or even in your smartphone, you can go and search. You hear news, and then you hear about that news. You can research it in 3 different areas, and this is beautiful because that way you can be more informed for the future. Everything, if they threw out something at you, at least you know, is it true or it's not true? And that way you become a new person that can inform other people. One of the biggest way of information is people to people. I know this platform maybe 20, 30, 40 views, and with time you get 500 views. In my case, it's a small channel, but we know that a lot of people getting the information through these platforms, but we had to see all these different angles. Quiero realmente decirle a todos los que ven este video, si tienen una información, búsquenla, corrobórenla con diferentes lugares. Sí, mire, hay aquí la izquierda y la derecha. Vea qué dice a la izquierda. Usted sabe que va a estar más hacia la izquierda y los que dicen la derecha. Pero también haga un consenso sobre esta noticia. En el día de hoy, por eso quería traerles este video, que de una manera uno de mis sobrinos, Joseph Hernández, me dijo, tío, I don't understand what you're talking about. So I kind of like, for the first time, I know I've done some bilingual before, but today I want to do this in a way that we can, in 2 different areas, 2 different languages, be one in this video. Hopefully you like this video, you subscribe to the channel, and just share it with the, other people. I didn't try to become a comedian today, but hopefully you enjoy this information and give us a like. Quiero con esto y terminar de que estuve hablando con un sobrino que decía, tío, pero no entiendo lo que estás hablando. Y pues de una manera u otra dijo, bueno, voy a ver si hago un videíto que pueda hablar y tal vez puedas entender un poco de lo que diga mi sobrino Joseph Hernández. Y por eso hago este video en el día de hoy, porque realmente nosotros somos 2 diferentes lenguajes, pero que también vivimos en este mismo Estados Unidos de Norteamérica. Y es importante que nosotros podamos realmente añadir estos conocimientos y compartirlos con los demás. Si les gustó este video, lo recomiendo para que se suscriba al canal, nos des un me gusta y lo compartas con todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Les habló Efrain Rodriguez Jr. desde Villalba, Puerto Rico. Once again, I invite you to subscribe to the channel. With you today was Efrain Rodriguez Jr. And thanks again, and we'll see you in the next time.